I am here to give you a small demo on Indian polity and how you should go about Indian polity, your preparation for Indian polity. Now you know that Indian polity is one segment of syllabus which is very user friendly, you know that, right? The topics are very simple, the terms are very general, nothing very technical about these terms, you know, democracy, rights, okay? It seems to be a very user friendly subject, Indian polity. But that's where the entire pitfall lies, you know. It's not a mere coincidence that Indian polity was given the maximum weightage by the UPSC, 150 marks. Such type of weightage is not given to any other segment of general studies. I have seen students put so much of effort on economy. Enta marks economy? Indian polity 150 marks, right? It means the prospective administrators should be very good in understanding our law, our constitution. That's a very clear message. And in my whole experience with civil services, I have not seen students clear the civil services examination without being strong in Indian polity. Almost everybody who have cleared the examination and who have tasted success are very good in Indian polity. You've got to be strong in Indian polity. You cannot afford to make mistakes on fundamental concepts in Indian polity. Things will seem very easy. But the point is, as I told you, right, our sweetest songs are of saddest thoughts. Simplest things sometimes are of very difficult to comprehend, you know, sometimes. Can you tell me, why do we need a constitution? What is the purpose of having a constitution? Why? Is it just a rule book? To run the government. To run the government in a systematic manner, we require rules, and therefore constitution puts in place those rules and regulations. Antena? Okay, మీకు ఇట్లా అలవాటైందా? మీకు అందరికీ ప్రిలిమినరీ అయిపోయిందా? అవ్వలేదా ప్రిలిమినరీ? నాలుగు ఇస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుందేమో. ABCD. Let's try. A constitutional form of government is A. A government characterized by rule of law. B. A limited government. C. A constitutional form of government is a democratic republic. D. All the above. Wrong. See, why a constitution? Daggare doubts vachinayi kada. That is the problem with Indian polity. Okay? Inka simplify cheyali ante, the Prime Minister in India is A. Elected, B. Selected, C. Nominated, D. None of the above. Quickly. Elected is wrong. Nominated is wrong. None of the above. Enduku? The Prime Minister in India is appointed kabatti. You know? Anta simple ga one mistakes chesachu Indian polity lo, you know? Anta simple ga. Chinna chinna kuda we can make mistakes. This is why we say what is important for a subject like Indian polity is clarity, my dear friends. Clarity of the concepts. That's very important. Things don't seem as simple as they seem. You know? What is the right? Right. Okay? We have fundamental rights, legal rights, different types of rights. We even have some rights in the Indian Constitution which are called as non-justiciable rights. Rights which are there in the Constitution, yet which are not protected by law. Can you give an example? An example of a right that is there in the Constitution which is not protected by law. Any such right is there? Any such right has come to your notice? You know, we have these directive principles of state policy. Have you heard about that? They are non-justiciable. It means they cannot be enforced through the courts. Directive principles, kada? Isn't it? Directive principles law, there are a series of rights mentioned. Right to equal justice, right to work, right to public assistance at times of old age, sickness or unemployment. You know, even rights andi. They are provided in directive principles of state policy, yet they are not protected by law. These are non-justiciable rights. So we have non-justiciable rights, we have legal rights, we also have fundamental rights. Different types of rights are enumerated in the Indian Constitution. Isn't it? But what exactly is a right? How do you understand a right? Right. Remember, right is described as a claim. It's a claim, either of an individual or a group of people. A claim. We should claim it. Okay?
It's a claim of an individual or a group of people recognized by society and enforceable by law. ఈ మూడు క్వాలిటీస్ ఉంటేనే అది రైట్. రైట్ ఈస్ ఎ క్లెయిమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ రికగ్నైజ్డ్ బై సొసైటీ అండ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా కూడా ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ రైట్. వెరీ సింపుల్. యునో, when I call this as my right, I should claim it. And this claim of mine should be recognized by the entire society. And if somebody deprives me of this right, I should be able to approach the courts and get my right enforced. It should be enforceable by law. ఈ మూడు క్వాలిటీస్ ఉంటేనే it is called as a right. Otherwise it's not a right. As simple as that. If you don't claim it, it is not a right. If you don't claim your right, it is not your right anymore. తెలుసా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వనా? మీరు ల్యాండ్ కొనుక్కుంటారు. ల్యాండ్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు మీరు? రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటారు. అంటే ఏంటి? ద గవర్నమెంట్ అకార్డ్స్ లీగల్ రికగ్నిషన్ టు యువర్ రైట్ ఓవర్ దట్ ల్యాండ్. కదా? ఎవడో వచ్చి మీ ల్యాండ్ని ఆక్యుపై చేశాడు అనుకోండి. somebody had encroached on your property, on your right. What should you do? ఏం చేయాలి? కోర్టుకి వెళ్ళాలి కదా. కానీ మీరేమనుకున్నారంటే కొంచెం అతి తెలివితోటి వాడిని ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టనివ్వండి, ల్యాండ్ మంది కదా, ఇల్లు అయితే ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోలేడు కదా, ఇల్లు కట్టిన తర్వాత కోర్టుకి వెళ్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి. యూనో, ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ క్లెయిమింగ్ యువర్ రైట్. After 11 years of illegal occupation, he becomes the legal owner of that property and you lose your title, you know, because you have not claimed your right. This is called the theory of adverse possession under the Indian law. Adverse possession. You should claim your right. You should not sleep over your rights. If somebody had violated your right, you should claim it. This is the meaning of a right. You know, this is what is called as having clarity over the several principles or concepts. Okay, you should be able to very clearly identify this. Remember, unless you have proper clarity over the concepts, you cannot get scores. You know, this is particularly true about Indian polity. Indian polity lo పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏం లేవు. కొన్ని ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. A lot of students tend to believe that Indian polity is all about articles. I have known a student once who ఒక 4 A3 షీట్ పేపర్స్ ఉంటాయి చూసారా, పెద్ద పేపర్స్, A3 షీట్ పేపర్స్ 4 పేపర్స్లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ నుంచి 395 ఆర్టికల్స్ మొత్తం షార్ట్ ఫామ్లో రాసేసాడు. బట్టి కొట్టేశాడు, ఇండియన్ పాలిటీ అయిపోయింది అన్నాడు. ఓకే, ఈజ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఆల్ అబౌట్ ఆర్టికల్స్? అబ్సల్యూట్లీ నాట్. యూనో, just as history is not about dates and events, economy is not about statistics and figures, Indian polity is absolutely not about articles. It's about concepts. How do you understand your system? How do you understand your government? How do we operationalize our democracy? I think I was telling you the other day in the class, there is a way that we have operationalized our democracy. Okay, how do you understand it? Are we living in a democracy? What do you think? Are we? Are you all sure? Okay, give me the proof. Has anybody here done law? Is anybody here a law graduate? Nobody. So whatever I say is the law and matter. Good. Okay. Can anybody tell me, how do you understand democracy? Elections ఉన్నంత మాత్రం ప్రజాస్వామ్యం కాదండి. Not enough. Choice about what? What you like you can do. Really? You think so? Antena? Democracy is not license, sir. ఏది పడితే చేయడానికి. It is a duty. It's a responsibility, you know. రిజర్వేషన్స్ డెమోక్రసీకి సంబంధం ఏంటి సార్? అసలు ఎక్కడికెక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు మీరు? మరి ఇంత ఇంటర్డిసిప్లినరీయా? Okay, see, whatever, right. See, a lot of people will say a lot of things, I know, right? Democracy అంటే కొంతమందికి it means regular and periodic elections, కొంతమందికి it means equal political rights, కొంతమందికి it means freedom of press, కొంతమందికి it means
రూల్ ఆఫ్ లా, మరికొంతమందికి ఇట్ మీన్స్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్, మరికొంతమందికి ఇట్ మీన్స్ హ్యావింగ్ ఎ రిపబ్లిక్. చాలామందికి డెమోక్రసీ మీన్స్ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్, యూనో. But I'm sure you'll not be able to pinpoint to that actual quality which makes us a democracy. Please remember, India is a democracy. In fact, we have created the world's largest democracy. మీకు తెలుసా, ఈ దేశంలో ఒక జనరల్ ఎలక్షన్కి ఎంతమంది రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ ఉన్నారో తెలుసా? ఎనీ ఐడియా? యా, అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 893 million voters in one general election. The world's largest electorate is in India. In India, for conducting one general election, we require at least 60 million electoral staff. You know that? In India, for conducting one general election, the government spends approximately around 29,000 crores. You know? In India, for one general election, the amount of paper we spend, the entire European continent takes 5 years to spend, my dear friends. That's the scale and size of democracy that we have in this country. The world's largest multi-party democracy. మన కంట్రీలో ఉందని రాజకీయ పార్టీలు వేరే ఏ దేశంలో కూడా లేవంట. అంత పెద్ద డెమోక్రసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం. ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీ-పార్టీ డెమోక్రసీ. గల్లీకి ఒక రాజకీయ పార్టీ ఉంది కదా ఇండియాలో, మనకి పని పార్టీ ఏమని చెప్పండి కదా, రైట్? There is a political party at a place called Kovur that was registered, you know, a registered political party. It is called as LLP. ఏంటో తెలుసా? లిక్కర్ లవర్స్ పార్టీ. అది కూడా ఉంది ఇండియాలో, యూనో. వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు మేము కూడా ఒక సామాజిక వర్గమే కదా మీ అందరిలాగా, isn't it? మీ అందరిలాగా మాకు కూడా కొన్ని ఇంట్రెస్ట్స్ ఉన్నాయి. We are contributing maximum to the state's exchequer at the cost of our health, obviously. నేనంటే నేను కాదు, వాళ్ళు. Okay. And they say, because of their contribution to the state's exchequer, they also have some demands. Okay. They want state to provide them with, you know, free medical facilities, free insurance services. లివర్ వాడైపోతుంది కదండి తాగి తాగి, కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ కావాలంట, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కావాలంట. ఇట్లా వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఎజెండాతోటి వాళ్ళు కూడా ఒక పార్టీ ఫామ్ చేశారు. వీ హ్యావ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీ పార్టీ డెమోక్రసీ. దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్. బట్ యు నో వాట్? ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్చువల్లీ పిన్ పాయింట్ దట్ క్వాలిటీ విచ్ క్వాలిఫైస్ అస్ టు బి లేబుల్డ్ యాజ్ అ డెమోక్రసీ. అసలు ఏంటి ఆ క్వాలిటీ ఏంటి విచ్ మేక్స్ అస్ ఎ డెమోక్రసీ? అది పిన్ పాయింట్ చేయలేకపోతున్నాం. యూనో, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇండియన్ పాలిటీ. కరెక్ట్గా ఒక్కసారి ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించిన ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే, రిమెంబర్, trust me, you will never forget it. Will you forget now what's a right? You won't forget it. Kada? Right. When somebody said here, what is a constitutional form of government? For what purpose have we established a constitution? It's not a rule book, sir. It's not merely a rule book. Okay? It is not for declaring the rights that we have against the state. It is not just a description of the organization of governments. Constitution is not just an enumeration of the duties that the government should perform. Then what is a constitution? What is the purpose for which we establish a constitution? Somebody said the answer here actually. To limit the exercise of power. The purpose of having a constitution is to impose a limit on the exercise of power, and that's the reason why a constitutional form of government is also called as a limited government. Okay, a constitutional form of government is also called as a limited government. Why? The purpose of having a constitution is to impose a limit on those who wield power, who exercise power. Kada? Endukante according to Aristotle, the kick or the intoxication of power is not in its use. Mari denlo undi? The kick in power is in its misuse or abuse. ఓకే, అధికారాన్ని వినియోగించడంలో ఏం సరదా ఉండదంట, అధికార దుర్వినియోగంలో ఉంటుందంట కిక్ అంతా కూడా. కాబట్టే పవర్ కరప్ట్స్ అండ్ అబ్సల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్సల్యూట్లీ. హూ సెడ్ దిస్? దిస్ వాస్ గివెన్ వన్స్ యాజ్ ఏ టాపిక్ ఇన్ జనరల్ ఎస్ఏ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్. ఎనీబడి? పవర్ కరప్ట్స్ అండ్ అబ్సల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్సల్యూట్లీ.
Lord Acton. Okay, he was the person who gave the statement. Kabatti, there should be some limit on those who exercise power. And the purpose of constitution is this, right? Let's say, can the government come out with a law saying that nobody in this country shall have a property more than ఎంత ఉంటే ఒక డీసెంట్ లైఫ్, డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అంటారు? ఎంత ప్రాపర్టీ కావాలి దానికోసం? ఎన్ని కోట్లు కావాలి నార్మల్గా ఏదైనా కానీ ప్రాపర్టీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఫామ్? ఎన్ని కోట్లు ఉంటే ఒక డిగ్నిఫైడ్ అండ్ డీసెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అంటారు? మీ ప్రకారం మీరు చాలా ఎక్కువ చెప్తారేమో. 100 crores చూసారా? ఆశకి అంత లేదండి. 100 crores ఈయనకి 100 crores ఉంటే తప్ప డీసెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేయరు. మరి అంత సంపాదించకపోతే లైఫ్లో మీరు సపోజ్ మీరు 100 crores సంపాదించలేకపోయారు అనుకోండి, ఇండీసెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నట్టు కాదు కదా. ఎనీవే సార్, వి ఆల్ హ్యావ్ అవర్ నీడ్స్. నాకు కూడా అంతే కావాలండి దాదాపుగా. ఓకే, ఎనీవే, suppose government comes out with a rule saying that nobody in this country shall have a property more than 10 crores. If you have more than property than that, you should surrender it to the government. అనే చట్టం తెచ్చిందనుకోండి, అది చెల్లుద్దా? చట్టం చెల్లదా? చెల్లదా? మీకేమనిపిస్తుంది? చేసింది అనుకోండి. సపోజ్ ఒక మంచి లీడర్ పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాడు కూడా మనకి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు అనుకోండి, ఈ చట్టం తెచ్చాడు అనుకోండి. ఓకే, లీగల్లీ ఈజ్ ద లా వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చిరా? నేను అడగట్లా. ఇలాంటి చట్టం చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుందా ఉండదా? మీకేమనిపిస్తుంది? ఉంటుంది? ఉండదు. ఈ మధ్యకాలంలో సెల్ ఫోన్స్ అన్ని మిస్యూజ్ అయిపోతున్నాయి కదా, క్లాస్ రూమ్లో కూడా సెల్ ఫోన్ ఆన్ పెడుతుంది. కాబట్టి స్టేట్ కమ్స్ అవుట్ విత్ లా సేయింగ్ దట్ ఆఫ్టర్ 12 o'clock in the night, నో టెక్స్టింగ్, నో చాటింగ్, నో ట్వీటింగ్, నో మెసేజింగ్. ఇది చెల్లుద్దా? మీరు ఒప్పుకోరంటున్నారా? చెల్లుద్దా? ఇది చెల్లదా ఈ చట్టం? వాట్ డూ యు థింక్? చెల్లదా? సో యూ థింక్ ద స్టేట్ కెనాట్ మేక్ ఎ లా టు బ్యాన్ texting after 12 o'clock in the night? Are you చెల్లుతుందా? చెల్లదా? చెల్లదు. ఎందుకు చెల్లదు? ఇట్స్ ఎ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. Article 19(1)(a) declares a fundamental right to freedom of speech and expression. This is a law that is violative of a fundamental right. The parliament cannot make any law which violates our fundamental rights, because these rights are fundamental. They are fundamental in the sense that they stand on a pedestal above our legislatures and executives. మన ప్రభుత్వాలు కానీ మన చట్టసభలు కానీ ఈ హక్కుల్ని ఉల్లంఘించడానికి వీలు లేదు. దే ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. కానీ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఇట్స్ ఎ లీగల్ రైట్. సో ఇఫ్ పార్లమెంట్ మేక్స్ ఎ లా టుమారో సేయింగ్ దట్ 10 crores కంటే ఎక్కువ ప్రాపర్టీ ఎవరి దగ్గర ఉండడానికి వీలు లేదని చేసిందనుకోండి, అది చెల్లుబాటు అవుతుంది. ద పార్లమెంట్ ఈజ్ వెరీ వెల్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ రైట్ టు మేక్ ఎ లా లైక్ దాట్. కాబట్టే లైఫ్లో డోంట్ ట్రస్ట్ ప్రాపర్టీ, ట్రస్ట్ ఎక్సలెన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ట్రై టు బీ ఇన్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. ఓకే, బికాస్ హూ నోస్, ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఫ్లీటింగ్ కదా, ఇవాళ ఉంటుంది రేపు వెళ్ళిపోవచ్చు. పార్లమెంట్ క్యాన్ మేక్ ఎ లా లైక్ దాట్ బికాస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ లీగల్ రైట్. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ సార్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంపోజెస్ ఎ లిమిట్. పిచ్చి పిచ్చి చట్టాలు, విచ్చలివిడి అధికారాలు, విశృంఖలత్వ చర్యలు ప్రభుత్వాలు చేయకూడదు. దానికి లిమిట్ విధించే ఉద్దేశంతో ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో టుమారో somebody asks you, why do we need a constitution for a country like India? Say that it is to control those who exercise power. Constitution is therefore a document which protects our rights against misuse of power by the state. It protects our rights against misuse of power by the state. That's the purpose for which we have a constitution. Okay? And constitution imposes a limit, okay, on what the governments can do. Can the parliament in this country make any law? Is there any limit on the power of parliament to make a law? Is there a limit?
There is a limit, obviously, constitution. And constitution divides the powers into three: union list, state list and concurrent list. Parliament is only empowered to make a law on a subject of the union list or concurrent list. Ante kada. So a limit is imposed on the law making power of the parliament. Limits are imposed on the executive powers of the government. అన్ని ప్రభుత్వ వ్యవస్థల అధికారాల మీద ఎంతో కొంత లిమిట్స్ని కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంపోజ్ చేస్తుందండి. దట్స్ ద పర్పస్. అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే. అండ్ వాట్స్ ఎ గవర్నమెంట్? హౌ డు యూ అండర్స్టాండ్ ఎ గవర్నమెంట్? How do you understand a government? A government is described as an agency of the state. Ikkada state ante, as I told you, it assumes a different meaning in different contexts. Okay? In this context of our discussion on constitution, the term state means a country, simply an independent country. Okay? We'll discuss that a little later. Okay? State government is described as an agency of the state, established to realize its will. Okay? So government is an agency of state established to realize its will. రాజ్య ఆశయాలు సాధించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఒక ఏజెన్సీని ప్రభుత్వం అని అంటారు. సో ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆస్పిరేషన్స్. విల్ అంటే అదే కదా, aspirations. We aspire for something, isn't it? You tell me, what are the aspirations behind we forming this great country called India? Are there any aspirations? ఒక్కటన్నా ఏదన్నా ఆస్పిరేషన్స్ ఏం పెట్టుకోలేదా మనం? ఊరికి ఎట్లా ఫామ్ అయిపోయామా? డెమోక్రసీ ఎక్కడైనా రాసుకుందాం ఎక్కడైనా? We, the people of India, do hereby solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its citizens liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity. Preamble, sir. Preamble is a declaration of our aspirations, and we have established a government to realize this aspiration. So, government is an agency of the state established to realize its will. That's the purpose for which we establish a government. And you know that wherever there is a government, whether it is a state government or central government, government is always organized into three wings kada. Legislature, right? What is the purpose of this body? Making laws or legislation, law making or legislation is the work of legislature. So you tell me, what constitutes our legislature at the central level? Now, guys, you should say this properly. Otherwise, it's really not acceptable. What constitutes our legislature at the central level? Parliament, kada? Lok Sabha, Raj Sabha and President. President is a part of Parliament. Okay? So, at the union level, our legislature is our Parliament. Okay? At the state level, we have the State Legislative Assembly and the State Legislative Council. This forms our state legislature. Both these legislatures organized at two levels have their own powers declared in the Constitution. Okay? In the form of union list, state list, concurrent list. Union list lo unna subjects meeda Parliament will make laws. State list lo unna subjects meeda state legislature will make laws. So powers are divided between the center and the states. This is called as legislature. Its duty is to make laws, lawmaking. Got it? It makes different types of laws. You know that. Okay? The second organ of the government is called as the executive. What is the purpose of this body? Implementation of laws. Okay? So whatever laws are made by legislatures, they are implemented by the executive. Okay? So for the purpose of implementation of laws, we have another organ of the government called executive. Okay? So you tell me, what constitutes our executive at the union level? Union level lo executive ante evaru vastaru? First, the president.
the head of the Union Executive, the Vice President, the Council of Ministers headed by Prime Minister. Okay? Other offices like the Attorney General, okay? CAG, Election Commission, they are considered to be independent bodies. They are not technically considered to be a part of executive. Okay? They are exempt from the principle of president's pleasure. We'll come to that later. As of now, just remember, apart from this, of course, you're saying the bureaucracy. All the central government employees together constitute our executive. Okay? Now, this part of the executive is called political executive. They are called as political executive. With a feature entante, they occupy office for a specific term for implementation of an agenda approved by people. అందుకనే కదా సార్ డబ్బా ఇక్కడ దాకా గీసాను నేను, ఈ డబ్బా బయట ఉన్నారు వీళ్ళు. ఓకే రైట్. ఓకే, సో President, Vice President, Council of Ministers headed by Prime Minister and Attorney General, they are a part of political executive. They occupy office for a specific term of 5 years or 6 years or enta konta. Okay, America అయితే 4 years president. Isn't it? They occupy office for a specific term for implementation of an agenda approved by people. Okay, రాజకీయ పార్టీలు ప్రజల ముందు ఎజెండా పెడతాయి కదండి. ఏ ఎజెండాని అయితే మెజారిటీ ప్రజలు ఆమోదించారో ఆ ఎజెండాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం ఒక 5 years టర్మ్ తోటి రాజ్యాధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నటువంటి వర్గాన్ని వి కాల్ దట్ యాజ్ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దెర్ ఈస్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాల్డ్ ద పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. రైట్ సార్, పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దిస్ ఇస్ వాట్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్యూరోక్రసీ. ఓకే, దే ఆక్యుపై ఆఫీస్ as a matter of lifelong career. Okay, so tomorrow if you are going to be, let's say, IAS officers and all, you're going to be a part of union executive and a part of union executive called permanent executive. Okay, now you tell me, so you are going to hold this office as a matter of your lifelong career, kada ante kada, right? You tell me, what should be the most important quality that you should possess for being a part of bureaucracy? ఇప్పుడు వాల్యూస్, ఎథిక్స్, మొరాలిటీ, హానెస్టీ, డెడికేషన్, ఇవన్నీ ఓకే, ఇవన్నీ అందరికీ కావాలండి, వీళ్ళకి ఒక్కరికే కాదు. ఈ కాకుండా మోర్ స్పెసిఫికల్లీ వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ దట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద పర్మనెంట్ బ్యూరోక్రసీ షుడ్ హ్యావ్? ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఇవాళ మీరు ఒక సెంట్రల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ అయ్యారు, లెట్స్ అజ్యూమ్. ఓకే, కానీ మీకు ఎందుకో లోపల చాలా ఇష్టం రాహుల్ గాంధీ అంటే. ఓకే, నరేంద్ర మోడీ అంటే ఇష్టం లేదు. లెట్స్ సే నేను ఈ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ని అమలు చేయను అని చెప్పి మీరు అనొచ్చా? మీరు అనకూడదు. ఏ రాజకీయ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే మర్యాదగా ఆ రాజకీయ పార్టీ విధానాలను మీరు అమలు చేయాలి. యూనో, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ పొలిటికల్ న్యూట్రాలిటీ. That is the most important quality. Whatever is the government which is handling power, you are supposed to implement their policies. Okay? నాకు మోడీ అంటే ఇష్టం, రాహుల్ గాంధీ అంటే ఇవేం చల్లవు. You should be like machines to implement the policies of that particular party. This is called as political neutrality. This is the most important quality of the permanent executive. And the tasks which this body collectively performs is called as administration. Administration అంటే ఈ మొత్తం బాడీ అంతా కలిపి చేసేది అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద పాలసీస్. అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ గవర్నర్, స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ headed by chief minister, then you have advocate general, and also you have the state bureaucracy, isn't it? Your group 1, group 2 officers, right? They are part of state bureaucracy. IAS officers ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు దే ఆర్ కామన్ టు సెంటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్స్. కాబట్టి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ని కామన్ సర్వీసెస్ అంటారు, మీరు వినే ఉంటారు కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ దేర్ వర్క్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అండ్ నార్మల్లీ, టెక్నికల్లీ, the kind of work they do as a part of
government is called as public administration. Okay? It is this duties which they perform. The third organ of the government is called as judiciary, obviously. So what is the function of this body, judiciary? Interpretation of the laws. Very good. Interpretation of the laws. So whatever laws are made by our legislature, they will be interpreted. Okay, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లాని ఒక్కొక్కలాగా అర్థం చేసుకుంటారు కదా, isn't it? కాబట్టి the work of the judiciary is to interpret the laws. Okay, they'll interpret the laws based on their own understanding, their own whether the laws are in accordance with the constitution or not. Because as I told you, the constitution is the fundamental law, the basic law, right? And all the actions of the government and all laws enacted by legislatures should be in accordance with the constitution. Okay? All laws made by the legislatures and all actions of the executive should be in accordance with the constitution. Okay? So we have an Indian constitution. And in Indian constitution we have articles. How many articles are there? About 395 articles are there. 395 articles. The number of articles, 395. So these are what are called as constitutional laws. Each article of the Indian constitution is a law, and that is called as constitutional law. It's called as constitutional law. Correct? Right? Then the other laws are called as ordinary laws. The other laws are called as ordinary laws. Okay? So the first type of laws that we have seen are called as constitutional laws, or they are also called as fundamental laws, and that's the reason why constitution is described as the fundamental law of the land. They are called as fundamental laws, and constitution is described as the fundamental law of the land. And as I told you, the purpose of constitution is to impose a limit on the exercise of power. Okay? To impose a restraint or a hold on the exercise of power. That is the purpose for which we have a constitution. Okay? So we have established a constitution, and constitutional laws are called as fundamental laws. It simply means that the expression fundamental laws means that there should be nobody who violates this constitution. There cannot be any action which is extra constitutional. There cannot be any laws in this country which are violative of the constitution. Okay? There was one case in which Supreme Court ruled that no individual, no section of people, no tradition or custom, no religion, no religious group, and not even God can violate the constitution of this land. Can you tell me which is the case in which Supreme Court ruled that even God cannot violate the constitution of this country? Em case cheppagalaru? It became very popular in recent times. Young Lawyers Association. Ekkada strike gatleda? The case in which Supreme Court set aside a religious tradition spanning thousands and hundreds of years to uphold constitutional values of right to equality. Anybody? Kerala. Sabarimala temple case. Sabarimala temple case lo Supreme Court okade మాట చెప్పిందండి. No religious custom, no tradition, neither God can violate the constitution of this land. You know, that is the meaning of fundamental law. Nobody can violate the constitution. Why do we require this? We require this because we cannot trust men with power. Power corrupts. You want to know what a person truly is, give him power and see అని చెప్పి అంటారండి. వాడి స్వభావం ఏంటో కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే వాడికి అధికారాన్ని ఇచ్చి చూడండి అంటారు. అసలు రంగులు బయటకు వస్తాయి అన్నమాట అప్పుడు, యూనో, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ వై వీ రిక్వైర్ టు హ్యావ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ టు కంట్రోల్ those who wield power, isn't it? So those articles in the Indian constitution are called as
fundamental laws. Okay, right? The other laws are called as ordinary laws. Ordinary laws are again divided into two types. Ordinary laws are sometimes called, there are some type of ordinary laws are called as superior laws. These are laws enacted by legislatures drawing their power from the constitution. Followed me? We have a parliament, I told you, right? Are you all with me? Okay. Any doubts? ఏం లేదు సార్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు అంటే అందరి అధికారాలని పరిమితంగా ఉంచడానికి, ఎవడు కూడా విచ్చలవిడి అధికారాలని చలాయించకుండా చూసుకోవడానికి వి రిక్వైర్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, వి రిక్వైర్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, and all the articles that are there in the constitution are called as constitutional laws, and these are described as fundamental laws because nobody is allowed to violate these laws. Nobody. What happens if somebody violates? ఏమవుతుంది? Excuse me? We can go to court. What will the court do? The court will exercise its power called judicial review. Judicial review. Have you heard this? Judicial review is the power exercised by the courts to review the laws, okay, for their constitutionality and to strike them down if they are violative of the constitution and to declare them as null and void. Followed me? This power exercised by courts is called as judicial review. We will come to this. Any idea which is the article which provides for judicial review? Under Supreme Court, Article 32 and High Court 226. Article 13 clause 2. Primarily, it is Article 13 clause 2 which implicitly contains provisions related to judicial review. Article 13 clause 2 simply declares that laws which are in violation of the constitution will not be violated. రాజ్యాంగానికి ఉల్లంఘనగా ఉన్న చట్టాలు చెల్లుబాటు కావు అని ఆర్టికల్ 13 clause 2 చెప్తుందండి. ఇక్కడి నుంచి కోర్ట్స్ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ ఎ పవర్ కాల్డ్ judicial review. Judicial review is the power of the courts to review the laws for their constitutionality and to strike those laws down if they are violative of the constitution. Okay, so itla through this power the courts uphold the supremacy of the constitution, supremacy of the fundamental laws. Followed me, right? So first are constitutional laws, second type of laws are called as superior laws. Superior laws are enactments made by legislatures drawing their power from the constitution. రాజ్యాంగం నుంచి పొందిన అధికారం ద్వారా శాసన వ్యవస్థలు రూపొందించే చట్టాలని సుపీరియర్ లాస్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సుపీరియర్ లాస్. ఈ సుపీరియర్ లాస్ కూడా they should be subordinate to the constitution. Okay, the other type of laws are called as subordinate laws. Okay, the other type of laws are called as subordinate laws. Eventi normal ga oka legislature oka chattam chesin tarvata, okay, ఆ లాకి సంబంధించిన rules and regulations, they will be formulated by the executive. Legislature will make the law kada. For example, again it's only an example, okay, the Telangana state legislature had decided on one fine day that it is going to impose prohibition. Prohibition అంటే తెలుసు కదా, prohibition of liquor. తెలంగాణలో అసలు జరగదులేండి, ఒకవేళ చేసింది అనుకుందాం. ఓకే, the state legislature has made a law saying that the liquor consumption, sale or purchase is prohibited. This is a law made by the state legislature. After the state legislature makes this law, who is supposed to implement this law? Executive. So executive will first come out with a notification saying that from the 1st of October 2024 this law will come into force. This is called as notification. Okay, and then the executive will also frame rules and regulations
saying if anybody is caught selling liquor, he will have this punishment. If anybody is caught buying liquor, he will have this punishment. Okay? If anybody is caught consuming liquor, he will have this punishment. Rules and regulations. Okay? The government will also formulate what are called as bylaws in the form of exceptions. For example, తెలంగాణ కదా కాబట్టి గవర్నమెంట్ మరీ ఎక్కువ కఠినంగా ఈ చట్టం అమలు చేస్తే కష్టం, ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు వచ్చేస్తుంది కదండి, రైట్? కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు 2 పెగ్గులు వేసుకోవచ్చు అంటుంది. ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఇస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ bylaws. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూటివ్ విల్ ఫార్ములేట్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ bylaws, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, జీవో అంటారు చూసారా, government orders and notifications for implementation of these laws. These are called subordinate laws. Okay, the notifications issued by the government, the rules and regulations, the GOs and the bylaws. Together they are called as subordinate laws and they are formulated by the executive. Are you with me? So when we say that constitution is the fundamental law of the land, it means the laws made by legislatures should not be violative of the constitution. The actions of the government in the form of notifications, bylaws, rules and regulations should not be overriding the constitution. So every governmental agency in this country should perform their duties subordinate to the constitution. Every governmental agency in this country will draw or source its power from the constitution. This is the meaning of fundamental law of the land. Followed me? ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సార్. వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్? ఓకే, a democratic form of government, a republican form of government, a democratic republic, a limited government. Itla ichchadu okasari bit. Okay, so simple things, my dear friends. Just understand the technicality of these things once and you'll not forget them again. Okay, provided you should ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఇవి అన్నీ వినాలి. Okay, you should clearly get to know all these fundamental things. Okay, and you got to understand this. Meerandaru preliminary come mains, target is mains, isn't it? And as I told you, mains ki maximum weightage is given to the Indian polity segment only, 150 marks. You got to be strong in this segment. Okay, strong in Indian polity, there is no other way. Okay, and how do you be strong in Indian polity? You will be strong in Indian polity once you understand the concepts. Okay, what do you mean by rule of law? You must have heard this term before, rule of law. What do you mean by a constitutional form of government? What do you mean by republic? President is elected by state representative. People, either directly or indirectly. That's a republic, isn't it? Examination ఇచ్చిన బిట్ చూద్దాం. Let's see. మీరు ఏ బుక్ చూసినా కానీ మీకు ఇదే కనిపిస్తుంది. A republican form of government is one in which the highest head is elected by people either directly or indirectly through periodic elections. That's a republican form of government. The head of the state is elected directly or indirectly by people through periodic elections. Kabatti republic anedi deniki vyatirekam? Republican form of government opposes what? Okay, that's a republic, isn't it? Examination ఎట్లా ఇచ్చారంటే బిట్, a republican form of government is a government based on written constitution. B, a form of government in which there are no political privileges. C, where the highest lawmaking body is elected. Highest lawmaking body is elected. D, a form of government in which
rule of law is established. So there is no reference to the head of the state in this bit. మనం చదువుకున్న డెఫినేషన్ ఏంటి? లైఫ్ లాంగ్ చదువుకున్న డెఫినేషన్ ఒకటే కదా. రిపబ్లికన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ ద హైయెస్ట్ హెడ్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ ఐదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ బై పీపుల్ త్రూ పీరియాడిక్ ఎలక్షన్స్. ఇచ్చిన బిట్లో అసలు రిఫరెన్సే లేదు. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సి, హైయెస్ట్ లా మేకింగ్ బాడీ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ ఈజ్ రాంగ్. A is written constitution also is wrong. D, rule of law also is wrong. B is correct. No? I told you kada, right? Now what does this mean? It means the examiner is not concerned whether you know the definition or not. ఎందుకంటే డెఫినేషన్ మనకు అన్ని పుస్తకాలు దొరుకుతుంది కాబట్టి. The examiner is concerned about whether you have properly identified the essence of a republican form of government. What is the essence? The republican form of government says that the head of the state is elected. What does it mean? It means there cannot be monarchs or kings. What does it mean? It means to be the head of the state, no individual can have any special privileges like hereditary rights. ఇంగ్లాండ్లో రాణి ఎట్లా అయింది రాణి? బికాస్ ఆఫ్ ఎ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ ఏ హెరిడిటరీ రైట్. ఫోర్త్, it implies that the rule that applies to the President of India, that there shall be no political privileges to any individual, applies to every political office in this country, starting from the President of India till the Panchayat President. ప్రతి ఒక్క రాజకీయ పదవికి ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది. That is the essence of a republican form of government. A government in which there are no political privileges. You know, definition చూసాం మనం, దాని ఎసెన్స్ని అర్థం చేసుకోలేదు. Polity requires that understanding. Followed me, right? కాబట్టి ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినాలండి. ఓకే, జాగ్రత్తగా మన నోట్స్లు రాసుకోవాలి, అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇండియన్ పాలిటీ. Unless you have not, if you have not properly listened to your classes in Indian polity, ఆ గ్యాప్స్ మనకి అట్లాగే ఉండిపోతాయి, చివరి దాకా ఉండిపోతాయి. ఓకే, చివరి దాకా కూడా ఈ గ్యాప్స్ మనకి ఇట్లాగే మిగిలిపోతాయి. కాబట్టే జాగ్రత్తగా ఒకసారి క్లాసెస్ వినాలి, రాసేసుకోవాలి నోట్స్. ఓకే, మీరందరూ కూడా ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో సీనియర్స్ లాగా సంవత్సరాల తరబడి చదవాలి అనుకోవట్లేదు కదా. 2 or 3 yearsలో యూ వాంట్ టు వైండ్ అప్ దిస్ and get your service, crack your service, isn't it? Okay, so study the way you should study. Approach the exam, okay, the way it should be approached. What is it that the exam is demanding from you? UPSC examination is not about memorizing things, because it's not a memory test, isn't it? UPSC examination is all about understanding only, no? Right? More so it's important for this. Subjects like polity, you require to have a proper understanding. Okay? So concentrate on that when you study next time. Whatever the concepts that you are studying in Indian polity, concentrate on getting to know the essence, whether it is democracy or republican form of government or sovereignty or socialist or secular state, whatever. Okay, understand the concept behind all these things. Okay, very very simple things also. Very very simple things also, they involve some amount of concept or kabatti ade mana examination lo kanipichali examiner ki. Okay, so focus on that, right? And we'll be discussing Indian polity segment as far as GS is concerned, right? We'll proceed by starting to know the historical background of Indian constitution, okay, by trying to understand how several events have led to the evolution of constitutional history in our country. You know, you must have heard about all these acts, regulating act, Spits India Act. Have you heard about these acts? అయ్యాయా మీకు క్లాస్లో? బిగినర్స్ కాబట్టి బిగినింగ్ నుంచి సార్. ఓకే, రైట్, కాబట్టి బిగినింగ్ నుంచి వస్తాం అనమాట. రైట్, సో వీ కెన్
Uh, so now that we've discussed at length about what exactly is a constitution, right? We'll see that in India, for a very long time, there was no constitution. There were only several laws made by British Parliament, which were in the form of interim constitutions, temporary constitutional arrangements. Okay, but before that, you know that we'll get started, right? Why? We'll just get started with the first topic in Indian polity, that is evolution of Indian constitution, or what is called as constitutional history, right? Now you know that the British East India Company was formed by a group of traders called merchant adventurers in the year 1599. Okay, in the year 1599, the East India Company was formed by a group of traders called merchant adventurers. They formed this company, right? And in the year 1600, British Queen Elizabeth granted a charter. Charter is usually considered as an executive order, sir. Granted a charter giving East India Company monopoly trade rights over India. It means no other company in England had any right to trade with India. It was only East India Company. Asal, why did these Europeans come to India? What was the purpose? After Vasco da Gama had discovered the sea route to India in 1498, we have seen a good number of Europeans come to India for what is very popularly called as a spice trade. Okay, spices were required for the royal families in Europe for storing their meat products. దానికోసం spices కావాలి. They were very costly, and these traders, they came to India in pursuit of this spice trade. The Portuguese were the first, followed by Dutch, English, and then the French had come to India. Okay, and slowly the English, they have secured the monopoly trade rights for India. It means from England only. From England, only East India Company was allowed to trade with India. This is called as monopoly trade right. And slowly, this East India Company had come to India. They established their what were called as factories, which were in reality trade centers at various places. Okay, so by 1670s, they established what was called as a system of presidencies. Okay, they created small enclaves. They purchased territories. Okay, and they created small enclaves which are called as presidencies in 3 port towns of Bombay, Madras, and Calcutta. Okay, but then what was the political scenario in India? The political scenario in India was characterized by total disunity, obviously. కదా, ఇండియాలో కాబట్టి కొట్టుకుంటాం, అదే వేరే కంట్రీలో అనుకోండి యునైటెడ్గా ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇన్ ఇండియా there was a huge amount of disunity, and in North India there was a power struggle between 3 parties, a tripartite power struggle was there. Okay, tell me, what were those 3 parties that were engaged in a power struggle in North India? Mughals, very good. Marathas and the very good Sikh kingdom, very good. Even in South India also, there was a tripartite power struggle. There was a power struggle between 3 parties. Mysore kingdom, Hyderabad కంత సీన్ లేదు సార్ అప్పట్లో. అదే Mysore, Vijayanagara kingdom, and the Bahmanis. There was a tripartite power struggle in South India also between these 3 parties. This gave a rare opportunity to the British. Okay, because India laid as a subsidiary legatee to be claimed by the British. British used this disunity and slowly began to politically interfere in India. There was one war which laid the seeds of British rule in our country. What was that war? Battle of Plassey. Okay, the Battle of Plassey.
of 1757, I guess, I'm not very sure, right? 1757 Battle of Plassey, it laid the seeds for British rule in India. Okay? There was another battle which established East India Company as undisputed political power over North India. What was that? Battle of Buxar, sir. Panipat. Battle of Buxar of 1764. It established East India Company as undisputed political power over North India. Okay? From 1764 onwards till 1773, Robert Clive, who was the governor of Bengal, introduced what was very popularly called as diarchy. Very good. Diarchy was introduced from 1764 to 1772. Okay? What is diarchy? Diarchy simply means dual rule. Okay? So a part of the administration was under the control of Bengal Nawab, while another part of administration was under the control of East India Company. Okay? East India Company, through diarchy, secured two rights. One was called Diwani. Very good. What is this? Diwani ante? Rights over collection of land revenue. Okay? Diwani rights ante rights over collection of revenue. That is called as Diwani right. The second right is called as Nizamat. Right over administration of civil justice. మన కోర్టులో రెండు రకాల కేసులు ఉంటాయండి, సివిల్ కేసులు, క్రిమినల్ కేసులు. సివిల్ కేసెస్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? ల్యాండ్, ప్రాపర్టీ, ఆఫీసు, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆఫీసు, ల్యాండ్, ప్రాపర్టీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దే ఫాల్ అండర్ సివిల్ మ్యాటర్స్. ఓకే? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, జస్ట్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కదా, ప్రాఫిట్ మోటివే కదా, ఇట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ఇట్స్ రెవెన్యూ. Therefore, it wanted to keep the civil matters under its control. So, two subjects of governance were taken over by the East India Company. Right over collection of land revenue. Two, rights over administration of civil justice. Okay? ఈ రెండే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారండి. The rest of the administration was given off to the Bengal Nawab. మీర్ జాఫర్ ఎవరో ఉండేవాడు, వాళ్ళకి ఇచ్చేసారనమాట. మీ హిస్టరీ సార్ చెప్తారులేండి. ఓకే? బెంగాల్ నవాబ్. So a part of administration was with the East India Company, a part of administration was with the Bengal Nawab. This is called dual government or diarchy, dual rule or diarchy. And that was implemented from 1764 to 1772 by Robert Clive in Bengal, Bihar and parts of Orissa. అప్పట్లో బీహార్, ఒరిస్సా కలిసే ఉండేది బెంగాల్ తోటి. ఓకే? However, this diverse between revenue and responsibilities proved to be an administrative disaster. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఎన్ని డబ్బులు ఉంటే దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకుంటాం కదా. తక్కువ డబ్బులు ఉంటే తక్కువ ప్లాన్, ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే పెద్ద పెద్ద ప్లాన్లు వేసుకుంటాం, isn't it? కానీ ఇక్కడ బెంగాల్ నవాబ్ had no access to revenue. Therefore, he could not properly perform his duties as with respect to other parts of administration. This diverse between revenue and responsibilities led to administrative disasters. The administration completely was crippled. At the same time, in 1772, a very typical situation arose. అదేంటి? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నారు చూసారా, ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, they were making huge fortunes. But the East India Company was making losses. East India Company, it was making losses. Therefore, in 1772, for the first time, East India Company had to appeal for a loan with the British government. East India Company was on the brink of financial default, and therefore East India Company required to appeal for a loan with the British government. A good number of historians compare the appeal made by East India Company for a loan to the East India Company signing its own death warrant, my dear friends. You know why? Now the British for the first time began to get to grips
with the events that were going on in India. అసలు ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది? Why is it that the employees of the East India Company were earning huge profits? And why is it that the company is making losses? They wanted to get to know the things that were slowly unfolding in India. They appointed a committee called the Borlaug Committee. And based on the recommendations of this committee, the first act was made by British Parliament called the Regulating Act of 1773. From here, from this year onwards, the British rule in India begins. From 1773 onwards. Because appadaka East India Company was just a private limited company. It took the opportunity, seized power, and it was employing its own tactics to maximize its commercial gains. Now, the affairs of the East India Company came under the supervision of the British government. Kabatti, British rule properly can be said to have begun from 1773 onwards. Okay? So from 1773 onwards, what happened? Yeah. Already base was created, sir. Presidencies avanni pettaru. 3 presidencies were established. I told you, right? Bengal, Bihar and Madras. So 1773. From 1773 onwards, the British rule in India can be divided into 3 phases. 3 phases. Okay? Anybody? The first phase of British rule in India. ఇవన్నీ మీకు ఎట్లాగో సార్ చెప్తారులేండి, మీ మోడర్న్ ఇండియా సార్ చెప్తారు. Just like that. The first phase of British rule in India is called era of mercantilism. And this phase of British rule extended from 1773 to 1813. Okay? So from 1773 to 1813, we had the first phase of British rule called era of mercantilism. Now what happened during this phase? During this phase, first, the East India Company enjoyed monopoly trade rights over India. It means, I told you, if you remember a few minutes earlier, that it was only the East India Company which enjoyed exclusive trading rights over India, and no other British enterprise or entrepreneur was allowed to trade with India. Okay? First phase. So East India Company enjoyed monopoly trade rights. Okay? Second, during this phase, the East India Company began aggressive territorial expansion. It began to expand territorially through various policies like, have you heard about the subsidiary alliance? Yeah, anybody who introduced this policy? Lord Wellesley. Okay, what is this policy? Lord Wellesley introduced the subsidiary alliance. Subsidiary ante subordinate, alliance ante partnership. అంటే బ్రిటిష్ ఆర్మీ వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఒక ఆఫీసర్ ప్రొవిన్స్ లో ఉంటారండి. Okay, it simply means, very good, very good. The policy of subsidiary alliance simply means, one, the native princely states. అప్పట్లో నేటివ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా. We had 2 types of territories. We had British provinces and native princely states. And it said that by the time we became independent, there were approximately 553 native princely states. 553 రాచరికపు సంస్థానాలు ఉండేవన్నమాట. హైదరాబాద్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, నిజాం, కాశ్మీర్, జునాగఢ్, సింధియా, భోస్లే, ఝాన్సీ, ఇట్లా ఎన్నో ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. There were lot of princely states at that time. 553 princely states ఉండేవి. Okay? So with respect to these princely states, okay, a treaty was entered into, and that was called as subsidiary alliance. This treaty recognizes East India Company as a paramount power, first, Adhipatyam. Second, this treaty provides that around 20,000 troops of East India Company will be stationed in that princely state. దేనికోసం? మీ ప్రొటెక్షన్ కోసం. ఓకే. 3, సార్ చెప్పినట్టుగా
defense and external affairs will be the responsibility of the East India Company. Internal administration will be responsibility of the king. Okay? 4. A representative of the East India Company called a resident officer will be stationed in each princely state for advices related to internal administration. Okay? 5. The maintenance cost of the entire army was to be borne by the king. సో వీళ్ళకి ఖర్చు లేకుండా ఒక్క పైసా వీళ్ళ ఆర్మీని కింగ్ పోషిస్తాడు కదండి. ఆ ఆర్మీ విల్ బి లాయల్ టు ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. లాయల్టీ ఏమో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి, జీతం మాత్రం కింగ్ ఇస్తాడండి. చూసారు, రకరకాలుగా మనల్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు. ఓకే, అండ్ త్రూ దిస్ ఆర్మీ దే కంట్రోల్డ్ ద నేటివ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. సో ఇలా దే ఎక్స్పాండెడ్ దేర్ డామినెన్స్. Okay, subsidiary lines. Another one was doctrine of lapse. Have you heard that? Introduced by Dalhousie. ఇట్లా రకరకాల పాలసీస్ తోటి బ్రిటిష్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఫేజ్. ఓకే, టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, ఎస్ సార్, సంథింగ్ రాంగ్? నీడ్ టు గో? మార్నింగ్ నుంచి ఉన్నారా? నీకు వెళ్ళాలనుందా? 5 minutes. ఓకే, 7:30కి వెళ్ళిపోదాం. నాకు కూడా వెళ్ళిపోవాలనే ఉంటుంది సార్. నాకు కూడా ఎక్కువసేపు క్లాస్లో ఉండడం ఇష్టం లేదు రియల్లీ. టైం అయిపోతుంటే నాకు కూడా ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట, ఇంకా అయిపోతుందిలే ఇవాళకి అని. యూనో రైట్, లైక్ యూ ఓన్లీ గైస్, యూర్ ఆల్సో లైక్ యూ ఓన్లీ. ఓకే, కొంచెం ఏజ్లో పెద్ద అంతే. ఓకే, అండ్ యూ నో వాట్, I strongly believe that students are more advanced and students are more current than the faculty. Always. I really see this. You are supposed to study so many things: economy, papam, geography, history, polity, political science, right? Maage undi oka subject ga kada. You are really more knowledgeable than us. Okay? You are more current also than us, really. I'm very sure. మీరు చదివేంత న్యూస్ పేపర్ మేము చదవమండి. We don't study. We only study whatever is relevant for our subject అంతే. అది కూడా ఒక 10 రోజులు న్యూస్ పేపర్లైనా ఒకరోజు చేసుకుని కూర్చుంటాను అనమాట. మీలాగా నేను డైలీ బేసిస్ we don't study. Because you aspire to be something really worthy, isn't it? To be in services today is really something which can be considered as a privilege, sir. Now, in these times, the nature of administration is slowly changing. We are moving into what's called as governance. Okay, we are seeing new trends. We are seeing bureaucrats ivala enta responsive ga unnarante that was not the case earlier. Okay, earlier they used to feel like they are givers of benefits. అట్లాంటి ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండేది. ఓకే, ఇంతకుముందు కింగ్స్ ఉండేవాళ్ళు. దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ కింగ్డమ్స్. ఆ తర్వాత ఈ బాబూస్ అంటారు కదా, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బాబూస్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్. ఓకే, దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాట్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ బాబూడమ్. ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్తో ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు గవర్నెన్స్ అంతా మారిపోతుంది కదా. యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ దీస్ థింగ్స్ అబౌట్ గవర్నెన్స్, అబౌట్ రెస్పాన్సివ్నెస్, అబౌట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, అబౌట్ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్. All these things, must have heard about all these things. Anyway, another 5 minutes. We'll just discuss the 3 phases of British rule and then we can say bye. Okay, right. So, 3 things as far as the first phase of British rule is concerned. Okay, monopoly trade rights were given to the East India Company and no other British enterprise was allowed to trade with India. Secondly, this was the phase in which East India Company engaged in aggressive territorial expansion. Thirdly, during this phase, initially, India enjoyed favorable terms of trade. It means our exports to England were more than our imports from England. Very briefly, please remember. Oh, wife's call. So dangerous call. I think it's time to say bye also, my dear friends. I'll see you tomorrow, okay? Right? When your wife is calling, mind won't work straight, right? See you tomorrow. Thank you so much.
హలో హలో ఏం చేస్తున్నారు?